Galileo Galilei's birthday? Can't give it to... Okay. You're very close. You're very close, yes. No. Other team, sorry. The first person was very close, so yeah. Yes, so that's the right answer. So, unfortunately, it was not his birthday. It was the anniversary of the first time that he decided to point the telescope upwards. And then we all know that he eventually found Jupiter and its moons. Ja, also die erste Antwort von Team Arti war der Geburtstag, aber es ist wirklich nicht der Geburtstag, sondern es ist der Tag, wo Galileo das Teleskop von einem holländischen Erfinder ein bisschen kopiert hat, verbessert hat und dann zum ersten Mal in der Geschichte der Astronomie ein Gerät benutzt hat, um damit die Sterne zu beobachten, in dem Fall den Jupiter. About 13 years studying Saturn, and we owe a lot to the spacecraft. Unfortunately, it met its end in 2017 when it crashed into the atmosphere. So it's not anymore, but of course it's done a lot for the black. Nein, nicht der Blutmond. No, Not the blood sorry. moon. Yeah. Yes. Aha, Wasser auf dem Mars gefunden. Das ist richtig. 2015 wurde tatsächlich nachgewiesen, dass es nicht nur Eis auf den Polkappen gibt, was man auf dem kleinen Bild auf der rechten Seite sehen kann. An den Polen ist Eis, aber man hat tatsächlich auch flüssiges Wasser gefunden. Und das Bild, was ihr hier sehen könnt, ihr seht links ein Foto von der Erde, wie so ein Wasserlauf aussieht, und rechts ein Foto vom Mars. Und da kann man ja schon gut erkennen, ein Doktorand tatsächlich hat das erkannt. Wir sind also auch wirklich nützlich in der Wissenschaft. Warum lacht ihr? Gemein. Ja. Okay, so as Sandra said, the two images shown here both look very similar. So this is the first evidence for liquid water on Mars. Ice had already been found on Mars. So as you can see, the clear similarity between both. So it's really striking. And that makes it? This 2-1 to the right. Team Arti is leading. Yes. Come on, left. You should Team come Arti back. führt. Okay, so now for the final Google Doodle. Das letzte Google Doodle. Hirnzellen ready? Here it goes. Yes. Yes. Yeah. Answer, please. Aha. That's absolutely the right answer. Well done. So this is the New Horizons telescope, which took about 9 years to reach Pluto. And of course, after taking 9 years and taking the first image, this is what Pluto gave us. It gave us a love sign. And what did we do? We removed it as a planet. It's so sad. Die richtige Lösung fürs letzte Google Doodle ist die Mission New Horizons auf dem Weg zum Pluto. Nach 9 Jahren endlich angekommen. Das erste hochaufgelöste Bild, was wir je von Pluto bekommen, der jetzt nur noch ein Planetoid ist, kein Planet mehr. Aber obwohl wir Pluto rausgeschmissen haben, hat er uns immer noch lieb. Gezeigt durch ein großes, dickes Herz auf seiner Oberfläche, das wir überhaupt nicht da rein interpretieren oder so. All right. Ja. So now I guess it's 3-1. Team Arti, 3. Team Anna, what's 1. happening? 1. Okay. Okay. So that completes the first round. Now the second round is going to be a bit more interesting. It's going to involve Hollywood movies. So we are going to show posters of movies which depicts particularly maybe a theme of the movie or some kind of a scene in the movie in a very simple way. So the idea is to guess which movie this is. Okay? Die zweite Kategorie sind minimalistische Poster und da gibt es
wirklich ein Bild mit nur einer einzigen charakteristischen Eigenschaft über den Film, der euch dann natürlich direkt sagt, was das für ein Film ist. Ich weiß, ihr seid alle Filmexperten, denn jeder von uns hat schon mal einen Film geguckt, anstatt das zu machen, was er sollte. Inklusive mir. Und das könnt ihr jetzt endlich mal sinnvoll zum Einsatz bringen. Okay, so any questions before I start? Fragen? Anyone has any clue? Okay. You tell us. Okay, here comes the first minimalist poster. Auf geht's. Anstrengen. Vor allem Team Anna. Team Come Anna, on. go. Yeah. Here it goes. Okay. Yeah. Yes. Team Anna. Yes. Team Anna gets it. It's gravity. Well done. So the amazing thing about this movie is that it's won 7 Oscars, so that including Best Director. And I won't explain the plot to you. Please go back and watch the movie for those who haven't. It's a very short movie, so I hope you'll really like it. Yeah. Richtige Antwort ist Gravity. Hat 7 Oscars bekommen, was für jeden dabei. George Clooney für die Frauen oder Männer und Sandra Bullock für die Männer oder Frauen. Da darf man ja heute keine Annahme machen. Und ja, wir empfehlen es. Guter Astrofilm. Yes, so I guess it's 3-2. Yeah, so you're catching up. Well done. Seid ihr bereit fürs nächste Poster? Okay, so the next poster. Here it comes. Yeah. Yes? No, Wrong. that's the wrong answer. Yes, yes. Yes, that's the right answer. Well done. So this was, of course, well done. So this is the iconic film Interstellar. The interesting thing about this film is we have the executive producer for this movie is now a Nobel laureate, the famous Kip Thorne, so who won the Nobel Prize for gravitational waves 2 years back. And interestingly, there were 2 scientific papers which also came out of this movie. Ja, das minimalistische Poster sollte uns auf Interstellar hinweisen. Und der interessante Funfact dabei ist, dass einer der Mitproducer war Kip Thorne. Und Kip Thorne ist jetzt Nobelpreisträger. Der hat wirklich ausgerechnet mit seinem Team, wie sieht ein schwarzes Loch aus, wenn man nah rangeht. Gab sogar wissenschaftliche Paper dazu, hat ein ganz neues Feld in der Astronomie eröffnet. Und einer ganz wenigen Filme, für den ich mal ins Kino gegangen bin. Und Eric, der da sitzt, hat mir salziges Popcorn gegeben. Voll eklig. Okay, so well done, Team Anna. You have caught up. It's equal now. It's 3-all. Yes. So, yeah, it's getting really tight. Okay, the next minimalist poster. Here it comes. Nächstes Poster, alle fertig machen zum Antworten und... Okay, I think here. Yeah. Yes. Yeah. Can you? Yes, that's the right answer. It's Arrival. Well done. So there's a beautiful concept in this movie. It's something called linguistic relativity, where the more complex a language is, the way you perceive time also changes. So highly recommend watching this movie for those who haven't seen it. Ja. Drittes Poster war von dem Film Arrival. Und da geht es um linguistische Relativität, wer das mal googeln möchte. Und das geht darum, wie man Sprache wahrnimmt und was das mit Zeit zu tun hat. Ist ein großartiger Film von 2016, wer es noch nicht geschafft hat. Okay, I guess, yeah. Yes. Yes, that's absolutely the right answer. Well done. You've caught up again. Again, it's equal. So this movie wasn't released in 2001. It was released in 1968. And it won the Oscar for the best special effects. And this movie was way ahead of its times. There were concepts of artificial intelligence involved in this movie. And it's also one of the most influential movies of all time. So highly recommend again for those who haven't seen it. Letztes minimalistisches Poster, richtige Antwort, 2001, Odyssee im Weltraum, wie es auf Deutsch heißt. Großartiger Film vom Jahre 1968, also wirklich schon lange her.
seiner Zeit aber weit voraus. Es ging um künstliche Intelligenz und wurde erst vor kurzem als der einflussreichste Film im Science-Fiction gewählt, den es je gab. Okay, so that brings this round to the end, and we have a tied score. So this is really interesting. What's the score? It's 4-all. Oho! 4:4. Yeah. And now, the final round of this quiz, this is called the Long Visual Connect. Now, what's going to happen in this round is I'm going to show slides with particular images, and each image will connect to a higher theme. So as I keep showing images in every slide, all the images which I show will connect to a particular theme. They have a particular pattern or some connection. So what I want you to do is give me the connection. I don't want you to explain the image. I want you to keep the image in mind, but you need to explain to me what is the connection. Yes. Do we wait for all the images to pass? Yes. No. Okay, so No. that's a good question. So what I'm going to do is I'm going to show you the first slide. We're going to wait for a few seconds. Let's see if anyone is confident enough to go for the connect. If not, and of course, each team gets only one opportunity per slide to guess. So when you're guessing, be very careful and be very confident. Okay? Ja, jetzt das Ganze nochmal auf Deutsch. Der englische Name ist Long Visual Connect. Und wenn jemand eine bessere deutsche Übersetzung als Bilderreihe hat, dann darf er gerne zu mir kommen, weil ich, keine Ahnung, Lingui hat mir nicht geholfen. Und lange visuelle Verbindungen. Okay, aber jetzt nochmal kurz, worum es geht. Es sind mehrere Bilder hintereinander, die verschiedene Sachen zeigen, aber sie haben alle ein zugrunde liegendes Thema. Und alles, was wir von euch wollen, ist das Thema. Damit das hier keine wilde Raterunde wird, dürft ihr nur einmal pro Folie raten, jedes Team. Ja? Sonst ratet ihr euch durch und wenn wir dann eine Weile warten, dann habt ihr die Lösung. Einmal pro Runde. Und das haben wir jetzt gemacht, falls es nochmal am Ende eng wird. 4:4 ist sehr eng, aber dann hilft euch nicht zu wissen, dass das die allerletzte Frage ist und es tatsächlich 2 Punkte dafür gibt und das war's. Yes, so this is the big round. You get 2 points. So this round decides it. Who's going to win the battle? Let's find out. Questions? Fragen? We have a question, yes? Pro Folie darf jedes Team einmal raten. Per slide, every team gets 1 guess. Yes. And as soon as you're right, you're right. Yes. Yeah. How many Bilderreihen do we get? Gibt es nur eine Bilderreihe? Es gibt nur eine einzige Bilderreihe. There's only one long visual connect and it Yes. has just a number of slides that we don't want to tell you. Yes. Es hat eine Anzahl von Yep. Bildern hintereinander, wo wir euch nicht genau sagen, wie viele es sind. Yep. Weitere Fragen? Okay, any more questions? How long are you going to wait before we can answer? You can answer immediately. Yes. Also ihr könnt sofort antworten, sobald ihr es wisst. Geht wie immer, Hand hoch. Dann Yes. sagt entweder Arti oder Anna, Yes. wir waren Erster und dann geht's ab. Yeah, as Sandra said, so just raise your hand and then, yeah. Okay, so the first one. Anyone wants to go for the connection? Oh, okay. So, no, that's not the right answer. So you'll have to ist- wait for the next slide for another attempt. Es ist nicht Clustering, was ich übersetzen würde mit Sammeln, Ansammlung von Dingen, Versammlung. Okay, Häufung vielleicht. Okay. Dann nächstes Let's go Bild. for the next one. Anyone wants to go for the connection? Anyone? Yes? I'm sorry, that's not the right answer again. What did you say?
She said uncountable pieces. Yeah. Es ist nicht unzählbare Dinge. It's not uncountable pieces. Okay, the next one. You have to keep in mind the previous two images as well. So, and then come up with a pattern